Okay, back again. So we will continue talking about taking notes on reading assignment. Just wait, Haneen. So taking notes and reading assignments. So what does it mean? How we going to take notes and reading assignment? So in many classes, the lecture is based on the content from the book. So for example, in literature class, you need to read the novel or play or poem first so that you can follow along with the lecture. In history class, you need to read the chapters about the end of the Cold War so that you can better understand and follow the lecture on this topic. يعني أحيانا ممكن يكون عندنا مثلا التوبيك يعني بعيد عن الشيء اللي احنا مثلا بدنا ندرسه، فممكن احنا ناخد يعني معلومات سابقة عن الموضوع هذا حتى برضو يكون عندنا يعني anyway يكون عندنا برضو activation أو حتى إنه يكون easy for us to learn. Okay, so again, instructors don't always cover only the information from the book. يعني دائما instructors اللي هم المحاضرين don't always cover only information from the book. أحيانا often they add other facts because the instructor who simply lecture from the book makes for pretty boring lecture. فهنا ممكن أحيانا لما يعني everything that is like mentioned in the book that is like going to explain is boring. Actually sometimes you have to add something. So الفكرة إن المعلم بيضيف أشياء إضافية فبيعمل يعني enrichment، بيعمل إطراء للموضوع. مثل أحيانا إحنا مثلا ممكن نحكي examples، نعمل أشياء أمثلة أو نحكي experience خبرات، فهون بعطي أكتر يعني interesting للموضوع. So the best lecture خاصة هاي مش بالمساق تبعنا، يعني خاصة لأنه هذا المساق كله بيعتبر يعني تمهيد للمساقات الأخرى، فممكن يكون المساقات التانية أحيانا إحنا بناخد مساقات فيها مثلا curriculum design، طبعا أكيد محمود عارف هالشي، فبنحكي كتير أشياء ومصطلحات تربوية وبنتعمق في المعاني مش بس الأشياء اللي mentioned. فعشان هيك أنا بقولكم في مساقات أخرى يعني بتعطينا مجال واسع من الإطراء، فهون يمكن المساق هذا بس just how to manage your time، فأكتر إداريا من هو تربويا. But it's okay because there's some like strategies techniques that you can adapt it inside your study class. Okay. طيب again, also instructors don't always cover only the information from the book. You can also add something, so you may like focus on these things that is like added recently. The best lecture bring in other concepts and show how concepts related to the other events and or trends or ideas. فالفكرة إنه لو في linking between الأشياء هاي اللي بندرسها مع الأشياء الأخرى، مثلا خاصة بالconversation ممكن يكون في linking مع الجرامر، فهاي المساقات ممكن تعطي شوية يعني حاجة هيك as a whole تطور الطالب as a comprehensive one، فكشامل as a whole بتعامل معاه to develop themselves as a whole. So this is like what I mean here, that ممكن يكون المساقات بتساعد بعضها في التطوير. So they help you build connection and see into a relationship among the topic at the hand and the word at large. فالفكرة هون أنت بتعمل impact على الورد، يعني تأثير على الورد. الفكرة إنه إحنا مش بس بنقرأ للامتحان أو النجاح في الامتحان but also for impact on the world، يعني حتى نأثر على العالم.
So that's why it's important that you take notes on the lectures. هذا كتير مهم إن إحنا ناخد دايما ملاحظاتنا على lectures as covered in the preceding sections. So in addition to the lecture notes, you should also take notes on the reading assignment. So doing so will help you find or note the key ideas. So taking notes in the reading assignment ensure that you are really understanding the information rather than just skimming. هنا زي ما قلنا قبل skimming يعني ايه general ideas يعني الأفكار الرئيسية. لكن لما نقول كلمة scanning specific, skimming general ideas. تمام. فهنا having these notes will come in handy when you need to prepare for a test or compose a paper. You may read or you may need to compose. يعني compose يعني write. فهنا ممكن أنت بتحتاج إنك أنت compose a paragraph, compose a paper. So you have to يعني write all these things like to make it easy for you to revise. يبقى في حاجات هون the following sections give you tips on how to best take notes on your class reading assignment. خلينا نشوف the first one to highlight or not to highlight. أحيانا ممكن نعمل highlighting وأحيانا ممكن leave highlighting. So you will find difference opinion on the usefulness. أحيانا ممكن يكون عندك يعني اختلاف آراء different views. هنا highlight وhighlight فخلينا نعمل highlight. فهنا مثلا differences opinion difference in opinion on the usefulness of the highlighting. It's true that if you like indiscriminate highlighted entire passage, maybe even the whole book, so the highlighting won't or will not help much when you go back to review the main concept. So also some anti-highlighters say that highlighting makes for passive rather than active. الفكرة هون أحيانا لما نعمل كلمة هيك يعني بنعمل highlight يعني من هيك بنعملها بالأصفر فهون أو بنعملها underline. فهي الفكرة إن أنت أحيانا ممكن يؤدي للباسيف مو للأكتف. ليش؟ لأن الهايلايتنج أحيانا ممكن يعطينا يعني ممكن يضلك هيك مثل هيك. شوفوا طول الوقت يضل يعمل هايلايت ما شاء الله. يعني مرة بتذكر إنه يعني صديقتي كانت دايما هيك تعمل بالأصفر فكل الكتاب أصفر. طب شو المهم؟ يعني أنا أفهم شو المهم يعني بالمنظر هذا. تخيل المنظر هذا يجي بالامتحان كيف أنت بدك تعرف شو المهم؟ يعني كله highlighted. So this is similar to jotting down everything that the instructor says without making sense. ما فيش أي معنى. It's making sense يعني ما فيش no meaning. فإن you have to highlight the most important points. فكيف بدنا نعمل highlight؟ خلينا نشوف. فهنا مثل ما حكى بالأول to highlight or not to highlight. So how we are going to make highlight. خلينا نشوف ال guidelines. طبعا هون في عنا أول حاجة focus on the main ideas. طبعا بنعمل إيش تركيز على ال main idea and that may not be entire in sentence. Consider reading the entire paragraph and then going back again and highlight the words. طبعا انتوا لازم تقرأوا كل النص عشان تعملوا highlight. تمام. Don't make highlighting oops it's like missed. Don't make highlighting more complex than it needs to be. ما تعمل الأمور تعقدوها. خلاص easy. Consider it's like easy. If you buy a used textbook أحيانا ممكن يوزعونا في المدارس يعني كتب مستعملة. So or other reading material. Look for one with the little or no highlighting. فدائما خدوا الكتاب اللي ما يكون فيه highlighted عشان انت ممكن تعلم على حاجات غيرك يعني
يعني شايفها مو مهمة وأنت مش شايفها مهمة، لأن أنت يمكن قرأت قبل هيك، فإنه مش مهم إنك أنت تعملها highlighted. So note the page number when making notes based on the reading assignment. Note the chapter and page number. This enables you to go back to that section and review. طبعا انتوا بتكتبوا في الملاحظات على الدفتر الخارجي، حطوا رقم الصفحة عشان ترجعوا تاني. In addition to highlighting, consider jotting down in the margins. طبعا أحيانا ممكن يكون في الهايلايتنج، أحيانا ممكن يكون على هنا على المارجن، يكون في الهوامش next to the passage. So this is not taking strategies covered in details in the following. Making notes in your textbook. خلينا نشوف كيف ممكن making notes in your textbook. Making notes in your textbook, you may have grown up with like never write in a text or a novel. So these changes as you progress to higher level of school. So, and yes, making it in a textbook can affect your values, so but it can also help you review information and note your thoughts as you read the material. If you like keeping your text free from marking، إذا أنت ضليتك مستمر إنك ما تعمل markings أو تعمل highlighted, consider keeping a reader notebook, so in which can beside the page and passage, so and then record your thoughts in this notebook. So الفكرة هون إن أنت ممكن إنك أنت بس تعمل يعني ما تكون في ماركينج، ما يكون في highlighted، وإن بس أنت تحط الترقيم في الصفحة في النوت تبعك النوت بوك. The purpose of notes isn't so much to remind you of what the passage or a paragraph says, but to record your ideas and questions. What do you make of this point? What do you make? Does it relate to something that you learned earlier? Look for ways to connect what you are reading to what you reading in other places. So also consider jotting down questions. لازم نكتب الأسئلة you have, especially if you don't understand the word or concepts. You can then either ask the instructor for clarification or research the ideas on your own. فهنا ممكن أنت تكتب أسئلة حتى في jotting now or jotting your questions. You may like ask questions for not taking. يعني ممكن هاي يكون برضو سؤال، إحنا ممكن نعمل أسئلة يعني as a taking notes, so you can either ask instructor for clarifications on something. So most instructors here welcome questions. It shows that students are engaged into learning process, so in both lecture and reading notes. So you may want to record any questions you have for the instructor. You may need more information to better understand. You may wonder how one event related to another. You may like ask whether certain information is important or not. So all of these things that you have may ask your instructors for more clarification. Okay. طيب خلينا هلا okay. Taking notes. Sorry. 67. Okay. Recording reading notes in a notebook. If you don't want to mark, yeah, نشوف. If you don't want to mark your text, حكينا هاي النقطة. Okay. You may jot down, if you don't want to mark up your textbook with the questions or you don't have a room enough، ممكن يكون ما عندك مساحة في الكتاب إنك تكتب الأسئلة وأفكارك والأشياء هاي. فهنا ممكن أنت شو تعمل؟ Consider keeping a read notes to record your notes questions. فأنت لازم يكون في عندك notebook all
all the following here discuss. It's a good idea to rework your notes from both the lectures and the reading. لازم كمان يكون عندك note taking لا انت قراءتك نفسها مو بس للمعلم. فممكن وانت بتقرأ نفسك انت تعمل taking notes. So here it's a good idea to rework your notes from both the lectures and the reading. كتير هاي مهمة. يعني I may ask you for final exam. هذا طبعا الفاينل exam هاي راح أعلمها. طبعا اللي بيحضر التسجيلات بفهم الأشياء اللي ممكن تيجي. فهنا ممكن أقول لك في الامتحان صح وغلط إنه taking notes is just only focusing on the teacher يعني teacher instructions or your instructor so your instructor, no, you may like also focusing on your reading assignment or reading an essay. So here doing so organizes the information, stress the important facts so that you can use this information for studying or for test, finishing homework assignment or writing papers. Okay. Okay. Seems that Haneen face problems. It's okay. Okay. هو شكله انه في اوكي الرابط نرجع تاني بس انا عشان باقي يعني فقط okay 10 minutes so I will try to have another meeting. It's okay. So back again طبعا احنا زي ما حكينا انه انه احنا بنعمل note taking مش بس على المعلم كمان نعمل note taking على depends on our reading. So doing so organizes the information and stresses the important facts so that you can use this information for studying for a test or finishing homework, assignment, or writing papers. So even if you write notes in the book itself, you may also use reading a notebook. So you have more room to record your thoughts. يعني بيكون عندك متسع انك انت تكتب يعني كلماتك او taking notes. So you have space to draw connections or whatever. So لازم يكون عندنا notebook حتى نكتب فيه كل الأشياء اللي إحنا ما في مكان في الكتاب ممكن إحنا نكتبها في النوت. طبعا هنا like jotting down comments and questions, you may also jot down the main idea, especially to help organize the information. So the headings and subheadings and chapter can help you see how information is related and it is relative important to the other concepts in this chapter. So, and you note this in your note. So you might include the headings in the note or organize the notes in outline. فممكن انت تعمل organization لهاي النوتس بشكل outline. You can also flag any charts, diagram, ممكن تعمل diagram, ممكن تعمل pictures, illustrations, anything that is like easy for you to do this.
or the work that concisely summarizes the material and shows its relevance okay to this. يبقى هيك احنا يعني مقارب انه we are about to finish. ما نحن خلصنا يعني قريبا الشابتر، لكن انا مش هجيبه في الامتحان، فقط هنجيب اول 3 the first 3 chapters. okay. طب ما what about taking notes before the class? In addition to using a notebook, consider one more suggestion here for effective note taking. So there's like a suggestion for you to take notes before the class. Do you reading assignment and take your notes before the class? If you do so, you will have a much easier time following the lectures, because you have a good idea for not only have the information is structured, but also to what content will be covered in the class. So you can also see what the instructor stress. فهنا الفكرة ان انت ممكن تاخد notes كمان يعني before the class. okay. هاي كتير مهمة. I may ask you just okay taking notes. هاي true or false more, for example, taking notes only after class. طبعا خطأ، إنه it can be also before the class. okay. So هاي كتير مهمة. هاي بعملكوا highlighted يعني. Okay, for organizing your notes for studying, you take notes from the lectures and reading for purpose. So to study from them or to use them to complete an assignment. So such as paper, for example, where you may think at first that reading and attending the class is just busy work. So here, waste of your time. So if you put the efforts into good note taking, you will see how easier it's study for upcoming tests. فأنت مجرد إنك تحط يعني a good note taking يعني everything will be okay or easy for you next. So there is one last step for note taking, is that include reviewing and if needed recognizing your notes so that you can easily find it. When you're preparing for a test, you have many resources like lectures, notes, textbook. So هنا عندك أكتر من جانب ممكن أنت تشوفه: lectures, notes, textbook, everything that is like يعني make easy for you to prepare for your test. So here overlap, this overlap, and often this overlap one element like a lecture notes provide an overview, while another elements textbook provide the necessary details. يبقى الليكتشر نوتس ملاحظات ايش بتعطينا يا جماعة؟ بتعطينا overview. لكن التكست بيعطينا necessary أشياء necessary details. تمام؟ اوكي.
So rather than studying from all these various sources, consider getting into the habit of reviewing and reorganizing your notes into one comprehensive, organized, concise and complete set of notes. طبعا لازم يكون كل الأشياء هاي مرتب بشكل يعني معقول. The end result not only helps you better prepare for the test, but the actual act of disorganizing and reviewing the notes also acts as an effective method to help you to see the connection and create complete pictures. So الفكرة كلها هون احنا بدنا نفهم شغلة واحدة من هذا كل الكلام، انه taking notes is like it's considered as an overview, but text اللي هو التكست الأساسي اللي هو التكست book is like considered as what as a necessary details. هو حكيناه تمام. هيتهم. اوكي I think انه خلاص يعني بكفي لهون، لا بعد النصف بإذن الله تعالى بنكمل وبنرجع تاني نراجع برضو الأشياء هاي مرة تانية، مو مشكلة. هاي بدي أكتب بعد النصف. تمام، هيك إحنا بنكون خلصنا على خير. بدي إياكم طبعا لعند 69 إحنا بعد النصف إن شاء الله، بعد النصفي راح نكمل بإذن الله تعالى this chapter إن شاء الله. لكن بدي إياكم تركزوا إن شاء الله على the first three chapters. أول 3 شباتر حيكون معنا، يعني the first 3 chapters will be like for midterm. Just focus on them. أنا بس جبت بس 5 أسئلة يعني easy أشياء يعني كنا نحكيها وكنا نفهمها من خلال فهم. بدي إياكم بس تفهموا، ومش حيكون حفظ أكتر ما هو يعني بده فهم. بعض الأشياء يعني حاولوا إنكم تقرأوا يعني على السريع زي هيك أشياء يعني بشكل عام، يعني الهيدلاينز والسب هيدلاينز، الأشياء هذه بتعطيك أكتر يعني فهم للفكار. إذا أنت يعني حاسس حالك يعني لساتك أول مرة تمسك الكتاب، فممكن تقرأ هذه التيبل اوف كونتنت، بيعطي لك أكتر يعني مجال من فهم الأشياء. يعني هنا مثلا الهيدلاينز والسب هيدلاينز بتعطي يعني سهل جدا، فأنت ممكن تقرأ وفي الآخر ترجع للتيبل of content، والتيبل of content provide you with like an overview. بنرجع نعمل an overview يعني take notes here. ف everything will be okay إن شاء الله for you. just يعني إن شاء الله يعني على خير. بس أنا بدي إياكم بس تكونوا self confident، يعني ما يكون عندكم خوف، بالعكس you strongly believe in yourself. You should strongly believe in yourself. You will إن شاء الله do it. إن شاء الله you will get high mark إن شاء الله. So don't worry. بس بدي إياكم تقرأوا دائما الأشياء يعني كفهم، وتقرأوا الأشياء كسبتايتلز وتايتلز وتفهموا الأشياء، لأنه يعني ممكن تسأل على شغلة مثلا ما يعني depends on your understanding and في الكلاس. فهذا أنا بتمنى لكم كل التوفيق. طبعا المادة هي كتير إيزي سهلة للي بيفهمها. مو عندكم كمان 3 chapters موجودين في الكتاب، بإمكانكم تقرأوهم تفهموهم، ما في أي مشاكل. طبعا أي طالب بده أي استفسار عنده الواتساب تبعي يحكي معايا، أي شغلة بتواجهكم احكوا معايا واستفسروا مني، أنا بكون موجودة معاكم إن شاء الله. Thank you so much، وبتمنى كل التوفيق just يعني relax و everything يعني will be okay إن شاء الله. okay. فنرجع تاني نحكي عشان نأكد إنه هيكون عنا ال 3 chapters. The first 3 chapters for midterm. Again, the first 3 chapters for midterm. All the questions will be like writing questions, and when the questions are just true or false. ما جبت لكم أسئلة multiple choice، بس جبت لكم 5 أسئلة صح وغلط سهلة جدا، والأسئلة الباقية هي writing، يعني ممكن يكون writing على شكل مثلا show the difference or something. write مثلا the steps، زي هيك أشياء سهلة جدا ما راح تعطيكم يعني صعوبة أبدا في أي شيء. اوكي، بتمنى لكم التوفيق. اقرأوا الأشياء التايتلز والسبتايتلز، حاولوا انكم تفهموا depends on your understanding. الأشياء حتى في الرايتنج مو مطلوب منكم تكتبوا كتير، يعني هي بس مجرد يعني أفكار أساسية main ideas. اللي كان ياخد take notes يعني حيلاقي الأمور easy for
يعني them to revise and also to recall for your midterm. فبتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأي سؤال استفسار إن شاء الله بتلاقوني موجودة عندكم على الواتساب مرة أخرى بقولكم. و thank you and have إن شاء الله nice weekend. باي باي.